everyone! For this video, this is a requested one. Gusto ko nila malaman ano ang laman nito. Aming preschool kit. So, ayan. So, let's look what's inside this box. I'm Kat. I'm a homeschool mom of 3 kids here in the Philippines. So, meron akong 8-year-old, meron akong 4-year-old, and 2-year-old. And in this channel, we share our homeschool journey, share the materials that we use, and also every now and then we come up with reviews of these materials. Ayan. And of course, we share the realities of homeschooling. So, kung new ka sa aming channel, please like this video, click subscribe, and the notification bell para ma-notify ka na rin ng mga new videos namin. Okay, so this is our preschool kit. Sinabi ko siyang preschool kit kasi minsan hindi naman ako nakakagawa ng lesson ahead of time or activity ahead of time for my 4-year-old and my 2-year-old. So, I always go back to this box. Nasa ilalim lang siya ng table ko. So, I can come up with any activity for that day. Okay. So, we still have our toddler shelf over there. So, nandun pa yung mga materials namin for the sandpaper alphabet. Still have some blocks, some cylinder blocks over there. Meron din ako mga Montessori rods doon. So, ayan. So, aside from the materials that we have there, meron ako itong kit na to. So, I come up with activities. Gamit ito kapag hindi ako nakapag-prepare, for example, ng worksheet or something that any activity na magagawa ng mga bata. Kasi, you have to be real. Isa talaga hindi natin na gagampanan na mas maayos yung mga activities or nakapag-prepare ahead of time. Yeah, so I always go to this box. So this is just a regular box, mega box. This is a 12-liter box, mega box. So meron pa akong ibang lalagyan doon about for our materials nung dalawang anak ko na mas maliliit. So ito na lang yung ginagamit ko everyday pag may kailangan akong ipagawa sa kanila. Ayan. Hindi related to worksheet. Okay. So, our first material is this. Stamp. Itong stamps ko. Dapat talaga pang checking ko to eh. Pero ginagamit rin kasi ng dalawang bata. Wala lang. Gusto lang nila mag-stamp for their pleasure. Ayan. For their pleasure. Para na rin for their hand and eye coordination. Yung opening and closing ng stamp. They also use it to identify colors kasi iba-iba siya. Merong green, merong orange, ayan. So, ginagamit niya yan. So, especially nung aking 2-year-old. So, kaya yung stamp ko lagi nandito, naka-ready lang siya. Just in case, kailangan ko siyang maging busy for a few minutes, ayan. For a few minutes while I'm teaching the 8-year-old. Next is the box, ayan. So, I have here popsicle sticks na may velcro. Ito. So, ito naman, I use this for color identification. Yan. We also use this for sorting. Tapos, for creating shapes din, I also use these. Ayan. Oops. And so, may velcro siya. Ano siya? Yan. May velcro. So, ayan. So, marami-rami to. Isa dinadala ko kapag kailangan lalabas kami, kailangan nila ng something to be busy with kapag nasa labas kami. Ayan. So, yan, with velcro. Popsicle sticks. Siyempre, meron tayong popsicle sticks na walang velcro. The regular ones. Ito, medyo matagal na ito sa akin. Ito, siguro mga 6 years old na rin yung iba. Ayan, the regular popsicle sticks. Ayan, we can use these as counters sa pang-count, pang-sort na pang-sort. And ano pa ba? Ayun, sort and identification of colors. Yeah, so I use those. Okay, so another item dito sa ating box. Meron akong colored pencil. Ayan, so anything na gusto nila mag-crayons, magsulat, pinaka-ready ng ganito. Yung notebooks naman nila, madali lang kasi for their drawings, I buy them notebooks para hindi na yung mga loose papers. Andito lang yung sa baba, yun ng table ko, malapit, magkatabi nitong box na to. So, madali lang kunin. So, the notebooks, I don't put in here. Nandun na siya sa may drawers sa baba. Ayan. So, ito yung kanilang color pencils. They also have their own box for crayons. So, naka-ready lang to just in case medyo hindi makitang crayons, kanya para naka-ready siya.
And then here, I have here, ito. So, ano naman to? Pang-sort din siya ng crayons, ng colors. So, ayan. So, meron tayong cone. These are from felt lang. And then, meron tayong ice cream. Papatong niya dyan. Ayan. So, magsusort lang siya. So, iba't ibang colors. So, medyo bawas na to. So, wala na ibang colors. So, ito, meron tayong red. And other colors. Purple. Ayan, may white. So, andito siya. Nasa ziplock lang siya para hindi sila magkahiwa-hiwalay. Okay, other things inside the box. Meron ako syempre paper cups. Ayan, paper cups. You can use a lot of things sa paper cups. Pwede itong gamitin lalagyan na para pang sort. Pwede nyo itong lalagyan na pang counters. Pwede rin for their imagination. Katulad kanina, sabi ko magka-count kami at mag-reviews. Magpa-practice ng fine motor skills nila using these pom-poms na ginawa ko. Ang ginawa nila, nag-imagine sila na gumagawa sila ng lemonade. Ayan, so ito. So, ayan, so ito yung ginagamit nung dalawang maliit kong anak, yung 4-year-old and 2-year-old. Siyempre, meron tayong tweezers. Dalawa to. Hindi ko makita yung isa. Ayan, hanapin ko pa kasi ginamit nila kanina to. Nilaro nila yan. Ayan. And we have more popsicle sticks. Ayan, mas marami pa. Meron pa dito. Meron pa dyan. And then, we also do some memory games sometimes. Or pag hindi naman, easy lang, especially dun sa 4-year-old, matching lang ginagawa. So, meron ako naka-ready dito. Ayan, na cards. Ayan, this is from the book that we read. Yung, brown bear, what do you see? So, ima-match na lang niya yung pictures. Ayan, so marami to. Mag-match na siya. So, ayan. So, it's part of memory game and sorting. Ito, mga cards na to. Okay. So, meron pa ako iba pang memory game and pang sorting. Tulad na nandito sa bag na to. Ito naman, ang theme naman niya ay, I think ito yung Christmas last year eh. Yes, so ito yung pang Christmas theme. Ayan. Pang matching rin to. Oops. Pang matching ng mga pictures. Yan. So, more on Christmas related tong nandito sa ano na to. So, sa bag na to. Sa maliit na bag na to. Okay. Yeah, so we also have some wooden clothespins. Ito. Ayan, may wooden clothespins tayo. Iba't ibang color. We can use for mga activities. Pwede sa worksheet, pwede din sa any activity na maisip namin. So, naka-ready lang siya dito. And then, what else do we have here? Another matching activity for my 4-year-old. These are butterflies. Butterflies naman. So, may na-match nyo to yung mga pictures. Tulad yan. Yellow and yellow. Ayan. So, ma-match niya. Ito. Ma-match niya. So, I give her like 2 to 3 pictures lang sa pagmamatch para hindi naman siya masyado mahirapan. And then, I have here, of course, stickers. Yan, kailangan ng stickers para, for their fine motor skills, saka para hindi rin mangulit yung, yung aking 2-year-old. Ayan, especially pa nagla-lesson kami nung aking panganay. So, meron ako mga stickers. Maraming stickers that he can get. And ilagay na sa kanyang notebook. Ayan. So, meron akong dalawa. Para hindi mag-agawan yung dalawang maliit. So, naka-ready yan. Then, what else do we have here? Let me check muna kung ano laman na itong bag. Okay. So, ito lang. Ano lang to? Matching. Matching to ng picture and the sound of the letters. Like for this one. This is a nest. So, ima-match lang niya. For the letter N. Yan. Nag-match lang siya. So, napansin nyo, napakarami kong matching activities and sorting activities sa box ko. Kasi, yun yung gusto ko talagang ma-practice niya kapag wala kaming activity talaga na naka-schedule or naka-plot na lesson. Okay. And I have here, these are my number flashcards. Ayan. So, I have these na walang naka-drawing. Meron akong separate na flashcards doon na puro mga numbers yan na meron din mga pictures like ilang items for a particular number. Para ma-focus
siya dun sa number, sa numeral lang. Para hindi medyo distracting yung mga pictures dun sa flashcards ng mga numbers. Ayan, kaya nakahiwalay yun. Nakahiwalay yung flashcard ko dun. So, the same concept din pagdating sa mga letters sa alphabet. Okay, so I have these. These are the lowercase alphabet. Ayan. So, simple din siya. Wala rin siyang kahit anong klaseng drawing. Para nakafocus lang yung bata dun sa letter mismo. So, yung ibang flashcards namin doon na alphabet na meron mga drawing, for example, A for apple, ganyan, nakahiwala yon para hindi sila ma-distract. So, different yon. But ito, madalas ito yung ginagamit ko talaga. So, ito yung flashcards ko. And then, so meron akong lowercase, and then meron din akong for uppercase. Ayan. Yan. So, yan yung ginagamit ko for the alphabet. And then, we have here another set of flashcards. Ito. So, ito naman, this is for phonics na para, ma-practice naman siya, ma-identify niyo yung beginning sound of a particular item, of particular material. Ganyan. So, tulad yan, A for apple. Okay. So, ano to siya? Phonics to, phonics base to. So, dinownload ko lang to and had this printed. Ayan. Pag may nakikita kayo online, may nakita ko nagbebenta nito, huwag nyo bilhin. May nagbebenta sa Shopee, wag. Kasi free naman talaga siya. You just download and print. Ayan. Huwag nyo nang bilhin. Iloloko lang kayo na nagtitinda. Kasi free naman siya online. Okay. And then, we have here for next is a bag of manipulatives. So, meron tayo dito mga lacing buttons and lacing shapes. Ayan. So, ito, we can use this for lacing. We can use this for counting. We can use this for identifying colors. Ano pa ba? So, meron na tayong fine motor, meron tayong colors. We can use this for counting. So, pwede rin siya pang identify na shapes. Okay, so, pag tapos na tayo sa 2D shapes, we can use these naman. So, to identify this is a cube, ganyan. Or pyramid. Consider pyramid ba to? Oo, pyramid din siya. Ayan. So, dito naka-ready na yung aking shoelace. Marami to dati. Ewan ko ba't isa na lang naiwan. Ayan. So, usually ginagamit ito ng aking 2-year-old. Kasi malalaki siya. Hindi siya choking hazard. Ayan. So, meron mga buttons. Pang sort na to. Favorite ng pang sort. Etong bag na to. Okay. Next. The last na nasa laman ng aking box. Ayan, mauubos na siya. 2 items na lang. We have here the bimpo. The bimpo. Ayan, bakit para saan itong bimpo na to? What I do is, ilalagay ko to sa table kasi we don't use a mat naman para dun sa maglatag ng mga manipulatives. So, para hindi mag-roll yung mga materials sa table, ganyan, maliit lang naman yung table namin, we use these. Eto. So, instead na mat, bimpo na lang. Oh, galing bench. Bimpo na lang, simpleng bimpo lang. So, para naka-ready siya dito sa amin. Tapos, dito niya pinapatong yung mga materials para hindi mag-roll yung mga materials sa table. So, ayan. And of course, last but not the least, ito, yung aking box ng manipulatives. Yan. Pinagsama-sama ko na siya dito sa isang lalagyan. Okay. Para hindi na ako mahirapan kasi ang daming bags dito sa loob. So, bumili na ako nitong lalagyan na to. Well, iba talaga dapat paggagamitan. Pero, kinamit ko na siya here. So, ito yung manipulatives na ginagamit ng aking 4-year-old. Okay, so iba pa yung manipulative ng aking 8-year-old. Ayan. So, ito is para sa aking 4-year-old and 2-year-old. So, meron kaming wooden counting sticks. Ito. We have here counters. Ito, meron bilog. So, sinort ko na rin siya ng different colors para in case na meron kami activity ng 2-year-old on sorting colors, mas madaling makikita. Mas madaling makuha. So, ang dami kong counters na bilog. Ayan. So, meron akong plastic, meron akong wooden, meron din akong plastic na merong number na nakasulat, katulad niyan. Usually, ito ginagamit namin ng aking 8-year-old kapag may activity kami. Ito, sa kanya na yan. And then, we have magnetic din here na mga numbers. Ito, 0, 5, ito. Ayan siya. And then, yung mga luma pa namin counters, ito.
Dito pa siya. And then, may natira pa ako mga wooden numbers. Ayan. So, ito yung ginagamit ng aking 4-year-old and 2-year-old. Ayan. So, meron akong ganito pa. Meron kaming box nito. Nakahiwalay yung box nito kasi marami to eh. Yung para pag tikit-tikitin. Ayan, para makagawa sila ng different math items using these. So, nakahiwalay yung box na. Pero merong naligaw dito na isa. Kaya nandyan siya. And then, yung Montessori beads. Ayan, kulang-kulang na dito namin. Ewan ko kung nasa na yung iba. Pat isa na rin nandito. Ayan. So, ayan. Yan yung aking box for manipulatives. Good for counting, sorting. Yan. Yan ang ginagamit ng aking 4-year-old and 2-year-old. So, that's it. Yun lamang malaman ng aming preschool kit. Ang aking go-to box kapag wala naka-plan out na lesson for my 4-year-old and my 2-year-old. So, I just go to this box. Come up with something that we can do for the day. Ayan. Okay, so if you have questions, please do comment them down below. And kung meron kayong request video tulad ng video na to, you can comment it down as well. And you can also message us on Facebook. Follow us on Petite Mama and on Instagram, Petite Mama 18. Ayan. Okay, so I'll see you again in the next video. Thank you. Bye!